Hey guys, welcome back to my channel, and today we are back with another reaction video. This time I'm going to be reacting to Dina and Arina's Averinas, and I'm going to be talking about their progress and kind of what they went through in competitions. So if you're interested in watching, make sure you give it a like, subscribe, comment down below, and let's get started with the video. Okay, so we're going to do Dina and Arina Averina звезды художественной гимнастики. Чуть-чуть вот здесь сдулось, Дин. Чуть-чуть. Если бы ты взяла на скорости обруч, ты чуть-чуть выдохнула, и вот это тебя сбило. Знаешь, ты делаешь туда вот этот вот риск, а у меня сразу сердце опускается. Думаю, сейчас опять этот поворот. You can just tell how exhausted these girls are, and this coach obviously has to be really strict, and she's trying her best, and all that the coach is saying is the correction that you've lost your stamina over there. And these routines that they're doing constantly, think about the stamina that you need. Прошло чуть больше недели, но Дина и Арина Аверины снова на ковре. Они доводят до совершенства ту же программу, которую показали в Софии, словно только что не доказали всему миру. Они лучшие, но уже завтра новые соревнования. Yep, so this is a while back, but this is their peak career. This is, I think, the World Championships in Sofia that they're really trying to work for. And the coach, again, is very worried because it's the coach's reputation how the athlete does. If the athlete does really well, then the coach does really well as well. So it's all back and forth. Но уже завтра новые соревнования, теперь в Японии. Их тренер говорит, эти состязания важны не меньше мирового чемпионата. Будет большой позор, если мы хоть раз проиграем. Еще во время Олимпиады. It is so much harder for Russian athletes to uphold that plank because they've never lost a competition. It is a lot of pressure to uphold because you don't want to be that first athlete that gives up their first place to another country. Кабаевой, Яна Батыршина, я ездила с ними на эти соревнования. Это больше 20 лет все идет, и мы еще ни разу не проиграли. Дина и Арина словно зеркальное отражение друг друга, даже заколки на волосах. It's crazy that they've done it for over 20 years consistently, and only Russian athletes have won and continue to win. It's just crazy. Колоты одинаково. Когда обе гимнастки на ковре, возникает эффект оптической иллюзии. Отличить Арину помогает только пластырь на плече, последствия недавней травмы. Она старше Дины на 20 минут, но мягче и будто стеснительнее своей сестры. В их тандеме. That is actually wrong. Arina is not the oldest. They actually came out with an interview recently, and it confirmed that Dina was actually the older sister, and it was their parents that got the documents kind of mixed up. And then they did personality tests to see how an older sibling would act, and everything was always geared to Dina being the older sibling and Arina being the younger sibling. So now Dina is actually the oldest for 20 minutes. И главное Дина. Тут я уже 7 лет с ними, и могу сказать, что одной бы без другой не было однозначно. Очень большая связь, и у них такая договоренность. Все в семью, все в общую копилку. Если ошибается одна, не дай бог. It is good that just imagine having a sibling there or having a twin that's just equally as good as you. There is almost not that much pressure when you're alone because you've always got to rely on your sister. Say if you've messed up, you've always got that backup that's gonna definitely win. They're two equally good athletes. Тут же вторая становится на ее место, и связь очень такая космическая, наверное. Вы конкурентки или вы одна команда? Нет, мы никогда не соревнуемся друг с другом. В первую очередь я соревнуюсь сама собой. Да, я сама собой. Да. Мы, наоборот, поддерживаем, мы одно целое, мы семья, и мы только помогаем друг другу. See, what they always ask about the rivalry, do you have any rivals, do you get jealous? And in recent interviews, there was obviously a little bit of jealousy because Dina would get angry at Arina if she won over Dina. But in this interview in particular, for example, if you're competing international competitions, you really care if Russia is on top. You're really there for your own country, not for yourself. You are competing
only on yourself. You're not looking at any other competitors. And I think that's the best mentality to have. Помогаем друг другу. Они тренируются вместе, но выступления друг друга не смотрят никогда, даже по телевизору. Я стараюсь вообще отключиться, не слышать ни музыку, ничего, но и мысленно прохожу как бы упражнения с Диной. Да. Ну, а я вот выступила, и через одну девочку, Аришу, я все там села в уголочек, закрыла уши, глаза, и то есть про себя такая: так, дыши спокойно, не волнуйся, ей все передается. Волноваться есть за что. Последние десятилетия художественная гимнастика It's crazy because they know their routines off by heart and they can feel the music, they can like know that what the other girl is thinking. It's just crazy. стало сложнее. Это уже и акробатика, и жонглирование, и танец. Не сравнить с плавностью спортсменок 20 века. Произвольные упражнения со скакалкой выполняет ленинградская студентка, Oh представительница my команды gosh, in «Буревестник» Дина Кабакова. 1955. That is Технически crazy сложные how old упражнения rhythmic Кабакова gymnastics выполняет is. легко. It's just insane. Definitely the routines have gotten very much difficult, and compared to, for example, 1955, where you're just skipping on a rope and that is giving you points already. Good. Like, those skills are insane just to even have. And I love the background, and it's just a bunch of students watching. It's like, you know, one of the talent shows at school. Yeah, that is definitely changed, like, everything. Зритель стал более требовательный и на стадионе хочет получать такие же яркие эмоции, как, скажем, в кинотеатре за просмотром боевика. Следить за полетом тяжелой булавы, которую Дина должна поймать за спиной, не глядя, и правда волнительно. Но ситуация, произошедшая с ее сестрой на чемпионате мира, и вовсе спортивный детектив. Во время выступления ее лента завязалась узлом. Арина взяла за... Yeah, there was that situation with her sister, Dina's sister, Arina, where, oh my goodness, like, it was some curse with her ribbon. Запасную, приготовленную организаторами, но и та сломалась. Трибуны поддерживали как могли, а судьи не дали возможность повторить выступление и снизили балл. It's crazy because if you're getting a spare equipment, surely it should be functionable. Instead, that stick end literally flew off, and I bet you they probably put points off for that, which isn't even her fault. Yeah. Я надеялась, конечно, что можно будет хотя бы переделать, но в правилах это не написано, поэтому... Ну, может быть, изменят правила теперь? Да. Может быть. Да. После этого случая, я думаю, они пересмотрят. На самом деле, эта история лишь добавила рейтинг российским гимнасткам. В интернете расходятся ролики с фотографиями близняшек, на которых видно, как они взрослели и становились настоящими звездами. And they're so young as well. Тренировка закончена, сестры собирают сумки. Скоро самолет, надо успеть уложить вещи. See how they're living, like, that is the accommodation that they live, because they live right now, like, 2 minutes away from the gym. Девушки показывают нам маленькую комнату тренировочной базы, где в строгом режиме они живут по несколько месяцев, редко выходя за территорию. Если не придет чемодан, ну такое очень часто бывает, то надо, чтобы было все с собой. Ну, то есть все самое необходимое надо класть в ручную кладь. Сестры по-девичьи любят рассказывать о своих спортивных нарядах. Купальники – важная часть образа. Портнихи шьют их Yeah, they always get really, really nice leotards. обязательно, слушая музыку для упражнения. Ой, самый красивый Петрушка мне нравится. And they do get custom-made leotards because they have to work, and all of this is state sponsored, so they don't really pay for any of the costumes. They're all provided by the state, and everything is funded by the state, so they get customized leotards by the music choice, what they display, by the personality of the rhythmic gymnast. Ой, боже. То есть тут как, мы хотели создать образ, что это рубашка. То есть это такая рубашка обычная. Вот же. Да, но это открывается. То есть тут солнышко, а сзади вот как раз-таки Петрушка. Арина показывает сверкающий костюм итальянского франта для выступления под «Фигаро». А этот смелый образ только для показательного выступления. Он светится, что противоречит международным правилам. Это что-то новое, и пока не разрешили выступать.
That's actually so cool. Imagine having like a light up and then you're doing competitions, but that is only for the performance side of it, because afterwards when you finish a competition, you always have a performance number that you do. And right now in competitions, you're not allowed to have like flashing lights on your costumes, but with performances you can. We never know, maybe the rules might change. Ну, надеемся, было бы что эффектно, в что так будущем. раз что-нибудь делаем. Нравится. Сейчас их жизнь проходит в основном в Москве, но сестры учатся в Петербурге. А мастерство осваивали в Петербургской спортивной школе Олимпийского резерва, где осталось много друзей. Встречи с ними теперь в основном по скайпу. Сборная России стала еще одной семьей, в которой не соперничают, а искренне дружат. Постороннему в это сложно поверить, пока не увидишь, какие подарки гимнастки дарят друг другу. Например, набор миниатюрных открыток с трогательными словами и пожеланиями. Ты на своих хрупких плечах держишь весь мир. Такая фотка с того чемпионата мира. Очень крутая. Look at the little cards that they get sent. That is really nice. Подарки друзей и плюшевые игрушки помогают в дальних поездках, говорят сестры. Они грузят чемоданы в микроавтобус. Впереди долгое путешествие в Японию. Девчонки, ну пока, удачи вам. Будем болеть за вас. Sometimes they would go on private jets depending, because Irina Wiener would offer them to go to private jets, but sometimes they would fly commercial. Спасибо. Давайте да. So yeah, usually every competition they would have the gymnast a break, maybe 1-2 weeks, and they are able to spend it with family, travel around, just to really get a breather and relax. So that was my reaction. I really hope you guys enjoyed that. I will be reacting to more videos. If you want me to react to any more videos, please let me know in the comments down below. As always, thank you so much for watching. Make sure you like, subscribe, comment down below, and I will see you in my next video.